Alright, good morning boys. So far what we have discussed in the nervous system is the last thing that we have discussed is about the neurons, structure, different important parts. Then we have talked about nerve fiber, a bundle of axons, perinarium, epinarium and endonarium. We have talked about all these. Then we have talked about the different types of synapse, what is a synapse and what are the different types of synapse. And in brief we have talked about the components of the nervous system. Today we will go further with the components of nervous system. The components of nervous system. Components of nervous system. Now, if you look at the component of nervous system, the nervous system is made up of two different types of nervous system. The peripheral nervous system and central nervous system. We represent this as PNS and this as CNS. Peripheral nervous system and central nervous system. Let's talk about peripheral nervous system. Peripheral nervous system is basically made up of two different types of sets of nerves. The autonomic and somatic, or we can also call it craniospinal nerves. Somatic or craniospinal nerves. Autonomic nervous system is again made up of two different types of nerves. They are sympathetic and the other is parasympathetic. So basically, the peripheral nervous system is made up of two different sets of nerves, autonomic nervous system and somatic or craniospinal nerves. This autonomic nervous system is made up of sympathetic nerves and the parasympathetic nerves. We'll discuss what are their functions here. Now about the craniospinal nerves. The craniospinal nerves are basically of two different types. As the name suggests, cranio coming from cranial and spino coming from spinal. So it is made up of two different types of nerves. Cranial nerves, which are 12 pairs, and spinal nerves, which are 31 pairs. So there are the somatic or the craniospinal nerves are of two types. Cranial nerves, which are 12 pairs. Cranial nerves means coming out from the head region, from the brain, and spinal nerves coming out from the spinal cord. There are 31 pairs. Now coming to the central nervous system. The central nervous system is basically divided into two different types, two different parts. Shall I rub this out? The central nervous system is basically made up of two parts, the brain and spinal cord. The brain and the spinal cord. Brain and the spinal cord. The brain is again divided into forebrain, midbrain and hindbrain. The central nervous system is divided into brain and the spinal cord. Brain, we can divide that further into
forebrain, midbrain and hindbrain. We'll be talking separately about all these different parts of the brain and the spinal cord as well as we discuss further. This is only an outline of what the components of nervous system look like. It is basically made up of two different types of nervous system, the peripheral nervous system and the central nervous system. Peripheral nervous system is again, we can divide that into two different branches, autonomic nervous system and somatic or craniospinal nervous system. Autonomic nervous system is made up of two different types of nerves, sympathetic and parasympathetic, and craniospinal nerves. There are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. The central nervous system, we can divide them into the brain and the spinal cord. The brain can be further divided into forebrain, midbrain and hindbrain. So these are the basic outline of the central nervous system. Now let's get into the central nervous system. हामीले central nervous system कुरा गरौँ. Central nervous system मा पहिला हामीले कुरा गर्दाखेरि central nervous system को हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ. They are made up of brain and spinal cord. Brain र spinal cord ले चाहिँ central nervous system बनिएको हुन्छ. अब यसमा हामीले फर्स्ट कुरा गरौँ ब्रेन को. यो ब्रेन चाहिँ एउटा सानो स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ 1.3 to 1.4 kg. यसको वेट चाहिँ 1.3 kg to 1.4 kg हुन सक्छ. अनि यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि माथि, सबैभन्दा माथि, which is protected by a bony skull. बोनले बनिएको जुन चाहिँ स्कल छ, हाम्रो टाउकोको मुकुट के अरे के भन्छ, जुन चाहिँ टाउकोको हड्डी जुन चाहिँ छ, मुर्खुट्टा त डल्लै भयो, यसलाई मात्रै चाहिँ के भन्छौ. एनीवेज तिमीले बुझ्यौ, जुन चाहिँ टाउकोको हड्डी छ, केस छ, बोन केस छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ स्कल. अनि त्यसलाई चाहिँ, यो स्कललाई चाहिँ अर्को नाम पनि छ, यसलाई चाहिँ भन्छ क्रेनियम पनि भनिन्छ. क्रेनियम पनि भनिन्छ, स्कल पनि भनिन्छ. अब यसले चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ. तर अब ब्रेनलाई प्रोटेक्ट गर्ने स्कल मात्रै छैन, अझै अर्को पनि छ. यो स्कल सँगसँगै अर्को पनि छ, द्याट इज मेनिन्जेस. मेनिन्जेस, यो मेनिन्जेस चाहिँ के हो भने सेट अफ मेम्ब्रेन्स. तीनवटा मेम्ब्रेन छ, तीनवटा मेम्ब्रेन मिलेर चाहिँ यो मेनिन्जेस बनेको छ. देयर आर 3 मेम्ब्रेन्स which make up the meninges. The outer one, the meninges, the outer one, the first one that is on the outside is called the outer one is called the dura mater. Dura mater. Dura mater. यहाँ आते न. यो होला मेटाइन्छु. यो मेटाइन्छु. यसमा लेख्छु. Meninges, outer one, outer covering membrane जुन चाहिँ छ, outer covering membrane is dura mater. Then आउँछ the second layer, the middle layer. The second layer or the middle layer is made up of arachnoid. Third layer जुन चाहिँ छ, inner layer, which basically lines the brain. जुन चाहिँ brain को जुन चाहिँ soft part छ, त्यसलाई चाहिँ कभर गर्ने, भित्रबाट कभर गर्ने चाहिँ inner part चाहिँ, यसलाई चाहिँ भन्छ pia mater. यो तीनटा मेम्ब्रेन्सहरु छ जुन चाहिँले चाहिँ along with the skull it protects the brain. ब्रेनलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ. अब यो ब्रेनलाई प्रोटेक्ट गर्ने, किनभने द वान अफ द मोस्ट डेलिकेट स्ट्रक्चर हो, यसलाई प्रोटेक्सन चाहिन्छ अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर इन आवर बडी. कुनै ड्यामेज हाम्रो ब्रेनलाई भइहाल्यो भने
there are a lot of malfunctions that take place inside the body. त्यसै कारण ब्रेन ड्यामेज माने अब कुन चाहिँ पार्ट ड्यामेज भएको छ त्यो कुरोलाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ डल्लै सिस्टमै बिग्रेर जान्छ। अब यो बाहिरबाट स्कल छ, भित्र मेनिन्जेस छ, अब यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु बेसिकली सक। अब हाम्रो टाउको नठोकिने त होइन नि त, कहिले हाम्रो टाउको डम्मै ठोकिन्छ। अब त्यस्तो डम्मै ठोकिँदाखेरि भित्र ब्रेन त ड्यामेज हुनु भएन, त्यसलाई प्रोटेक्ट गरेर राख्ने अर्को एउटा पनि छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ spaces which are basically called ventricles। अनि यो पाए म्याटर र ब्रेनको बिचमा पनि जुन चाहिँ स्पेस छ त्यो स्पेसमा चाहिँ भरेको हुन्छ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड। भेन्ट्रिकल्स त ब्रेन भित्रै हुन्छ, जम्मा 4 वटा हुन्छ भेन्ट्रिकल्स। अनि 1 2 3 4 वटा भेन्ट्रिकल्स हुन्छ। त्यसको डिफ्रेन्ट प्लेसमेन्टहरुको बारेमा हामी अलिक पछि डिस्कस गर्नेछौँ। त्यो भेन्ट्रिकल्स बाहेक जुन चाहिँ हाम्रो ब्रेन र पाया म्याटरको बिचमा जुन चाहिँ ग्याप छ त्यहाँनिर पनि यो फ्लुइड भरेको हुन्छ, जुन चाहिँलाई चाहिँ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड भन्छ। यसलाई सर्ट फर्ममा चाहिँ CSF पनि भन्छ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड। अब यसले यो कस्तो खालको हुन्छ भने वाटरी, अनि यसको फङ्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले न्युट्रिएन्ट्स पनि सप्लाई गर्छ, अक्सिजन पनि सप्लाई गर्छ ब्रेनलाई। यसले मेटाबोलिक वेस्ट पनि थुपारेर निकाल्ने काम गर्छ। तर यसको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हुन्छ सक एब्जर्बरको काम गर्छ। डम्मै ठोकिँदाखेरि जुन चाहिँ इम्प्याक्ट हुन्छ त्यो इम्प्याक्टलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने काम चाहिँ यो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडले गर्छ। यो वाटरी हुन्छ, क्लियर हुन्छ, कलरलेस फ्लुइड हुन्छ, जुन चाहिँ यो स्पेसहरुतिर भरेको हुन्छ। अनि यसको मेन फङ्सन चाहिँ हो न्युट्रिएन्ट्स, अक्सिजन, मेटाबोलिक वेस्ट अनि सक एब्जर्बरको काम गर्ने गर्छ यसले चाहिँ। अब हाम्रो जुन चाहिँ ब्रेन छ, ब्रेन इज मेड अप अफ millions and trillions of cells, millions and billions and of nerve cells। अनि यो सँगसँगै सपोर्ट सेल्स पनि हुन्छ। ब्रेनमा के हुन्छ भन्दाखेरि millions of nerve cells, यो सँगसँगै trillions of सपोर्ट सेल्स पनि हुन्छ। यो सपोर्ट सेल्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेसिकली ग्लियल सेल्स, ग्लिया जस्तो न्युरोग्लिया भन्ने जुन चाहिँ सेल्सहरु हुन्छ यो चाहिँ थुप्रै हुन्छ। त्यहाँदेखि आउँछ यो चाहिँ ब्रिफ डिस्कसन अबाउट द ब्रेन। अब त्यहाँदेखि आउँछ नेक्स्ट पार्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड चाहिँ अडल्टमा इट इज अबाउट 44 सेन्टिमिटर इन लेन्थ। त्यसको जुन चाहिँ लम्बाइ छ, द लेन्थ अफ द स्पाइनल कॉर्ड इज अराउन्ड 44 सेन्टिमिटर्स and it is encased, बाहिरबाट त्यसलाई कभर गरेर राखेको हुन्छ, प्रोटेक्टिभ कभरिङ। त्यो जुन चाहिँ टाउकोको चाहिँ ब्रेनको चाहिँ स्कल छ त्यस्तै खालके यो स्पाइनल कॉर्डको बाहिर चाहिँ भर्टिबल कलम छ, बोनी केस जुन चाहिँ भर्टिबल कलम। अब यो भर्टिबल कलम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी मसिनो हड्डीहरू मिलेर चाहिँ बनिएको हुन्छ। मसिनो हड्डी यसरी थाक बसेको हुन्छ। अनि यो मसिनो हड्डी जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, यिनीहरू यसरी थाक बसेको हुन्छ। यसरी यो मसिनो हड्डी जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ भन्छ भर्टिब्रे। यो भर्टिब्रे जुन चाहिँ मसिनो हड्डीहरू छ, यो भर्टिब्रे यसरी थाक बसेकोले गर्दाखेरि भन्छ यो डल्लाई चाहिँ भन्छ भर्टिबल कलम। भर्टिबल कलम हुन्छ। यो भर्टिबल कलमको बिचमा चाहिँ दुलो हुन्छ, न्युरल कनाल, जुन चाहिँबाट चाहिँ स्पाइनल कॉर्ड छिरेको हुन्छ। यो स्पाइनल कॉर्ड चाहिँ यो दुलोको भित्रबाट हुन्छ भर्टिबल कलमको। अनि त्यसै कारण चाहिँ यो स्पाइनल कॉर्डलाई चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ द भर्टिबल कलम एन्केसेस or encloses the spinal cord and the vertebral column is of course
bony, made up of bone. अब ब्रेनको पार्ट्सहरुमा जाउँ हामी कुरा गर्दै थियौं. ब्रेनको तीनवटा पार्ट छ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन र हाइन्ड ब्रेन. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन र हाइन्ड ब्रेन. अब फोर ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ? फोर ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेनको तीनवटा पार्ट छ, हामीले कुरा गर्दै थियौं. फोर ब्रेन, फोर भनेको अगाडि भनेको फोर ब्रेन, जुन चाहिँ फर्स्टमा हुने पार्ट छ त्यसलाई भन्छ फोर ब्रेन. यो फोर ब्रेनलाई अर्को पनि नाम छ, प्रोजेन्सेफेलन. यसलाई प्रोजेन्सेफेलन पनि भन्छ. Cephalon comes from the word cephalic. Cephalic means head region. So prosencephalon पनि भन्छ, यो सबैभन्दा अगाडि हुन्छ. अनि यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि फोरब्रेन इज मेड अप अफ cerebrum, thalamus अनि hypothalamus. फोरब्रेन चाहिँ बनेको हुन्छ यो तीनवटा पार्टले, सेरिब्रम, थ्यालमस अनि हाइपोथ्यालमसले बनेको हुन्छ. अनि अब यो यसको मेन फंक्शन्सहरु जुन चाहिँ हुन्छ यो अहिले हामी पछिबाट कुरा गर्छौं. खाली हामी केले बनिन्छ त्यो मात्रै कुरा गरौँ. फोरब्रेनलाई प्रोजेन्सेफेलन पनि भन्छ. इट इज मेड अप अफ, यसको यसमा चाहिँ के छ, कुन पार्ट अफ द ब्रेन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेरिब्रम, थ्यालमस एन्ड हाइपोथ्यालमस चाहिँ यो फोरब्रेन को पार्ट हुन्छ. अब त्यहाँ नेक्स्ट हामी जाउँ मिड ब्रेन. मिड ब्रेन is made up of the tectum and tegmentum. Tectum and tegmentum. Tectum and tegmentum. यो दुईटा पार्टले बनेको हुन्छ, टेक्टम अनि टेगमेन्टम. यो मिड ब्रेनलाई चाहिँ अर्को नाम पनि छ, यसलाई चाहिँ भन्छ मेजेन्सेफेलन. मिड ब्रेनलाई चाहिँ मेजेन्सेफेलन पनि भन्छ. इट इज मेड अप अफ टेक्टम एन्ड टेगमेन्टम. अब यसको अलिकति हामीले अहिले पछिबाट कुरा गर्नेछौँ. यसको मेन फंक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिड ब्रेनले चाहिँ मोटर मुभमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ. मुभमेन्ट अफ द आई एन्ड अडिटरी जुन चाहिँ प्यासेजहरु छ, भिजुअल प्रोसेसिङहरु छ, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ. अब हाइन्ड ब्रेन जुन चाहिँ छ, मिड ब्रेन, फोरब्रेन, हाइन्ड ब्रेन. हाइन्ड ब्रेन चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि सेरिबेलम, पोन्स अनि मेडुला. Cerebellum, second largest part of the body of the brain, pons and medulla oblongata. अब यो जुन चाहिँ हाइन्ड ब्रेन छ त्यसलाई चाहिँ रम्बेन्सेफेलन भन्छ है. यसलाई चाहिँ अर्को नाम चाहिँ छ रम्बेन्सेफेलन. फोरब्रेनलाई प्रोजेन्सेफेलन, मिड ब्रेनलाई मेजेन्सेफेलन अनि हाइन्ड ब्रेनलाई रम्बेन्सेफेलन भन्छ. This rhombencephalon is further divided into metencephalon and another parts. We'll talk about that later on. That is not very important here. What we need to remember is brain is made up of three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain is made up of cerebrum, thalamus and hypothalamus, and midbrain is made up of tectum and tegmentum, and hindbrain is made up of cerebellum, pons and medulla. Now let's talk about the cerebrum. Hindbrain is made up of cerebellum, pons and medulla. If I have said cerebrum, then it's wrong. It has to be cerebellum, pons and medulla. Now let's talk about the first part of the forebrain, that is the cerebrum. Forebrain ko first part pura garau. Forebrain ko, that is cerebrum.
Cerebrum is the largest part of the brain. It is the largest part of the brain. So as we know, the cerebrum is the largest part of the brain. The brain, which is made up of a number of parts that we have discussed, the cerebrum happens to be the largest part of the brain, and it is divided into two hemispheres, the left and the right hemispheres, by a deep median longitudinal fissure. Cerebrum receives sensory information from different parts of the body. All the information that is coming from the different parts of the body basically comes to the cerebrum, and the cerebrum decides and tells the body what to do, how to respond to that particular stimulus. So basically, cerebrum is made up of two hemispheres, the left and the right hemispheres. It is the largest part of the brain, and it is basically it receives the information from coming from different parts of the body and tells our body how to respond to that particular information or the stimulus. These two hemispheres, which looks different when we look at it from the aerial view. It looks like this from the aerial view. It looks like this from the aerial view. It looks two different parts of the brain. The two different hemispheres of the brain, they look separate from the aerial. But underneath the bottom, they are joined together by a membrane called the corpus callosum. These two hemispheres the left and the right hemispheres, are joined together by a membranous tissue called the corpus callosum. It is joined together by corpus callosum from underneath. A band of nerve fibers. The corpus callosum is a band of nerve fibers which joins the two hemispheres together. It joins the left and the right hemispheres together. So basically, this is what the cerebrum looks like. We'll discuss further in detail about the cerebrum. One more important thing that we need to understand here is the left, this is my left, so this is my left side. The left side controls the right side of the body, and the right side controls the left side of the body. So there is a alternating coordination. The right side of the brain controls the left side of the body, and the left side of the brain, that is the left hemisphere, controls the right side of the body.